يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مرشح الرئيس دونالد ترامب لشغل المقعد الشاغر في المحكمة العليا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن القاضي الجديد الذي سيختاره ترامب سيعمل على تنفيذ الدستور الأمريكي. يشار إلى أن مقعد من بين 9 مقاعد في المحكمة العليا بقى شاغرا منذ وفاة أنتونين سكاليا منذ ما يقرب من عام، رغم محاولة الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما إسناد المنصب للقاضي ماريك جارلاند قبل أن يرفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لمنح هذا القاضي جلسة استماع. This may be the most transparent judicial selection process in history. Months ago, as a candidate, I publicly presented a list of brilliant and accomplished people to the American electorate and pledged to make my choice from among that list. Millions of voters said this was the single most important issue to them when they voted for me for president. I am a man of my word. I will do as I say, something that the American people have been asking for from Washington for a very, very long time. Today, thank you. Today I am keeping another promise to the American people by nominating Judge Neil Gorsuch of the United States Supreme Court to be of the United States Supreme Court. And I would like to ask Judge Gorsuch and his wonderful wife Louise to please step forward. Please, Louise, Judge. Here they come. Here they come. وكما ترون حضرات السادة المشاهدين، هذا المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن الآن ترشيح القاضي نيل غورسوتش ليكون المرشح الرئيس الأمريكي لشغل المقعد الشاغر في المحكمة الدستورية العليا الأمريكية، وها هو يقدمه إلى الحضور. ومن المفترض أن يتم منح نيل غورسوتش جلسة استماع حتى يقرر المحكمة إذا ما كان سيتم منح هذا القاضي المقعد الشاغر الذي شغر منذ وفاة أنطوان سكاليا منذ ما يقرب من عام. I took the task of this nomination very seriously. I have selected an individual whose qualities define, really, and I mean closely define, what we're looking for. Judge Gorsuch has outstanding legal skills, a brilliant mind, tremendous discipline, and has earned bipartisan support. When he was nominated to the 10th Circuit Court of Appeals, he was confirmed by the Senate unanimously. Also, that's unanimous. Can you believe that nowadays with what's going on? Yeah. Does that happen anymore? Does it happen? I think it's going to happen, maybe again. Also with us tonight. أيضا يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن عن مزايا القاضي الجديد الجدج أو القاضي نيل غورسوتش، فتحدث عن خلفيته القانونية العظيمة وعن عقله المليء بالمعلومات، ووصفه بأنه عقل رائع. ثم تحدث عن بعض الخصال عن نيل غورسوتش، ومتوجها للشعب الأمريكي: هل تصدقون وجود رجل بمثل هذه الصفات الآن؟ وهذا المؤتمر الصحفي كما ذكرنا لكم الذي يتحدث فيه دونالد ترامب إلى عموم الشعب الأمريكي للإعلان عن مرشحه للمقعد الشاغر في المحكمة الدستورية العليا، وهو القاضي نيل غورسوتش. But he is said to be among the finest and most brilliant, oftentimes the writings of any judge for a long, long time. And his academic credentials, something very important to me, and that education has always been a priority, are as good as I have ever seen. He received his undergraduate degree from Columbia with honors.
He then received his law degree from Harvard, also with honors, where he was a Truman Scholar. After Harvard, he received his doctorate at Oxford, where he attended as a Marshall Scholar, one of the top academic honors anywhere in the world. After law school, he clerked on the Supreme Court for both Justices Byron White and Anthony Kennedy. It is an extraordinary resume, as good as it gets. Judge Gorsuch was born and raised in Colorado and was taught the value of independence, hard work, and public service. While in law school, he demonstrated a commitment to helping the less fortunate. He worked in both Harvard Prison Legal Assistance Projects and Harvard Defenders Program. Brilliance being assured, I studied every aspect of his life. He could have had any job at any law firm for any amount of money. But what he wanted to do with his career was to be a judge, to write decisions, and to make an impact by upholding our laws and our Constitution. The qualifications of Judge Gorsuch are beyond dispute. He is the man of our country and a man who our country really needs, and needs badly, to ensure the rule of law and the rule of justice. I would like to thank Senate leadership. I only hope that both Democrats and Republicans can come together for once for the good of the country. Congratulations to you and your family. May God bless you. May God bless our glorious nation. Judge Gorsuch, the podium, sir, is yours. وما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث نيابة عن القاضي نيل غورسج الذي سيتحدث الآن للحضور. نيل غورسج هو مرشح الرئيس الأمريكي لشغل المنصب أو المقعد الشاغر في المحكمة الدستورية العليا. كما ذكرنا سلفا، تحدث ترامب عن أن غورسج هو خريج لجامعة كولومبيا، ثم أدى بعض الدراسات الحرة بجامعة هارفارد، وأيضا الدراسات العليا بهارفارد، ثم جامعة أكسفورد، وتخرج من هذه الجامعات مع مرتبة الشرف. أيضا قد عمل في المحكمة العليا سابقا نيل غورسج، وهو من مواليد ولاية كولورادو، وعمل في الخدمة الاجتماعية البابليك سيرفيس قبل هذا. ووصفه ترامب بأنه الرجل الذي تحتاجه الدولة الأمريكية والشعب الأمريكي الآن، حيث أنه سيطبق القانون والدستور الأمريكي. وفي نهاية حديث دونالد ترامب قال هذا لأول مرة حينما دعا الشعب الأمريكي، أو دعا الديمقراطيون والجمهوريون، دعا دونالد ترامب الديمقراطيين والجمهوريين لأن يتفقوا ولو لمرة واحدة. هذا ما قاله، أن يتفق الجمهوريون والديمقراطيون ولو لمرة واحدة على ترشيح نيل غورسج للمقعد الشاغر في المحكمة الدستورية العليا. I think of them tonight. Of course, the Supreme Court's work is vital not just to a region of the country, but to the whole, vital to the protection of the people's liberties under law and to the continuity of our Constitution, the greatest charter of human liberty the world has ever known. The towering judges that have served in this particular seat of the Supreme Court, including Antonin Scalia and Robert Jackson, are much in my mind at this moment. Justice Scalia was a lion of the law. Agree or disagree with him, all of his colleagues on the bench cherish his wisdom and his humor. And like them, I miss him. I began my legal career working for Byron White, the last Coloradan to serve on the Supreme Court, and the only justice to lead the NFL in rushing. He was one of the smartest and most courageous men I've ever known. When Justice White retired, he gave me the chance to work for Justice Kennedy as well. Justice Kennedy was incredibly welcoming and gracious. And like Justice White, he taught me so much. I am forever grateful. And if you've ever met Judge David Sentel, you'll know just how lucky I was to land a clerkship with him right out of school. Thank you.
These judges brought me up in the law. Truly, I would not be here without them. Today is as much their day as it is mine. In the balance of my professional life, I've had the privilege of working as a practicing lawyer and teacher. I've enjoyed wonderful colleagues whose support means so much to me at this moment, as it has year in and year out. Practicing in the trial work trenches of the law, I saw too that when we judges don our robes, it doesn't make us any smarter, but it does serve as a reminder of what's expected of us. Impartiality and independence, collegiality and courage. As this process now moves to the Senate, I look forward to speaking with members from both sides of the aisle, to answering their questions and to hearing their concerns. I consider the United States Senate the greatest deliberative body in the world, and I respect the important role the Constitution affords it in the confirmation of our judges. I respect, too, the fact that in our legal order, it is for Congress and not the courts to write new laws. It is the role of judges to apply, not alter, the work of the people's representatives. A judge who likes every outcome he reaches is very likely a bad judge, stretching for results he prefers rather than those the law demands. I am so thankful tonight for my family, my friends, and my faith. These are the things that keep me grounded at life's peaks and that sustain me in its valleys. To Louise, my incredible wife and companion of 20 years, my cherished daughters who are watching on TV, and all my family and friends, I cannot thank you enough for your love and for your prayers. I could not attempt this without you. Mr. President, I am honored and I am humbled. Thank you very much. تابعنا حضرات السادة المشاهدين هذه اللقطات الحية والخطاب الذي ألقاه القاضي نيل غورسج والذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل المقعد الشاغر في المحكمة الدستورية العليا الأمريكية. وها هو الرئيس دونالد ترامب ونيل غورسج يغادران القاعة مقر هذا المؤتمر الصحفي، وفي انتظار أن يتم منح نيل غورسج جلسة استماع حتى يتم تعيينه في المحكمة الدستورية العليا. تحدث في بداية المؤتمر الرئيس دونالد ترامب عن صفات نيل غورسج وعن خلفيته الدراسية لدراسة القانون بجامعة كولومبيا ومنها للدراسات العليا بجامعتي هارفارد وأكسفورد مع مرتبة الشرف. خرج من هذه الجامعات مع مرتبة الشرف. وصفه بأنه صاحب عقل مذهل، أيضا وصفه بصاحب القدرات القانونية الرائعة. يعني حصل نيل غورسج كما قلنا على الكثير من الصفات الأكاديمية والشهادات الأكاديمية، وحصل أيضا على شهادات من جامعات كولومبيا وهارفارد وأكسفورد كما ذكر الرئيس دونالد ترامب. أيضا هو من مواليد ولاية كولورادو الأمريكية وعمل بها محاميا، أيضا عمل بالخدمات العامة في هذه الولاية. هو مرشح دونالد ترامب بكل تأكيد. دونالد ترامب اختتم حديثه في تقديمه لنيل غورسج القاضي الجديد للمحكمة الدستورية العليا بأنه الرجل الذي تحتاجه الولايات المتحدة والشعب الأمريكي في الفترة القادمة لتحقيق ما وصفه بالقانون وسلطة الدستور الأمريكي. وطالب دونالد ترامب الجمهوريين والديمقراطيين بالاجتماع، ووصفها بالمرة الواحدة إذا ما اجتمع الطرفين لمساندة المرشح الجديد نيل غورسج. وبعدها تقدم نيل غورسج إلى المنصة وبدأ في الحديث وشكر من ساندوه وتحدث عن خبراته القانونية وأنه عمل كمحامي وأيضا درس القانون في بعض الجامعات. تحدث أيضا عن احترامه الشديد، ذكر أنه يحترم
القانون والدستور الأمريكي تحديدا أكثر من مرة. أيضا تقدم بالشكر نيل غورسيتش إلى كل من عائلته وأصدقائه وإيمانه، إلى العائلة والأصدقاء والإيمان الذي يتبعه، وتحدث إلى زوجته لويس وشكرها على مساندته له، وأنه لم يكن ليصل إلى هذا المنصب أو هذه الفرصة في الحصول على المنصب من دون الدعم والتأييد الذي حصل عليه من أصدقائه وزوجته لويس. أيضا شكر في نهاية حديثه شكر السيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اختياره، وقال أنه سيكون عند حسن ظنه وعند حسن ظن الشعب الأمريكي في تحقيق القانون والدستور.